power of 3/4 strategy is once again proved in the recent September 25 exams. Of course, still audit exam is going on today, and FMSM is there. By the way, I'm doing this video in 3 languages. English, below look at the timestamp, Telugu, Tamil. All the 3 versions will be there. Okay. Like, we give something called 3/4 strategy. Like, there are 2 types of strategies which are there. Which is, one popular strategy I'll tell you in CA exams, something called ABC analysis, which I completely discourage. I literally strike this analysis. This ABC analysis is the worst approach, most riskiest approach. The safest approach, where you don't have to study 100%. You just have to be perfect at 3/4 syllabus in chapters. Like, for example, I will show you. By the way, in the recent September 25 law paper was very tough, correct? From 3/4 strategy, 90 plus marks came. In fact, it's not 91. My faculty saying 95. Somewhere around 91, he said accurately. Okay, 90 to 91 or maybe 95 marks approximately came from 3/4 strategy. I will show you right now with evidence. With evidence, I will show you. Law paper was very tough, right? 3/4 strategy is still, successful in that particular exam. Like, see, every student, they want they want the burden to be reduced. Everyone don't want to study 100% syllabus. I agree. In ABC analysis, what you do in every chapter, what you do is you categorize the questions into A category, B category, C category. In every chapter, some 20 to 30% of the topics comes under C category. Totally, in every chapter, you study 70% syllabus, right? This is what ABC analysis is mainly about. 3/4 strategy is also similar only, but it is not inside each chapter. Like, for example, I'll show you. 3/4 strategy. For example, you take law. Cross verify right now law paper. You know what we tell students, don't study share capital and debentures. Don't study accounts and accounts of company. Don't study audit and auditors. Do not study interpretation of statute. Rest all others study 100%. See, it is like, instead of studying from each chapter 70%, total syllabus 30% of the chapters eliminate. This is the strategy 3/4 strategy is about. See, again here, we don't tell them to eliminate absolutely. First become perfect in this chapter, guys. First become perfect in these chapters. You are perfect. You still have time. Then cover the remaining also. But what majority students do? They open preliminary, they study 70%. Some C category questions they leave. Incorporation, they leave some C category. Prospectus, they leave some C category. Acceptance, some C category they leave. What happened in recent exam? 50% of the paper came from C category. Those who studied ABC analysis and went, though they studied 70% syllabus in every chapter, they flunked. They were shocked looking at that paper law. Law is not a tough paper at all. It was exceptional paper. Unexpected questions were tested. Unexpected way the provisions were drafted. The case studies were drafted to test your deeper understanding of the law. Which means every chapter you need 100% in-depth understanding. If you leave any corner of the chapter, that was tested as a single liner in the case study. If you leave any part of a chapter, those students struggled to handle that paper. Those students who studied 100% of the chapter, even though they ignore some 3/4 chapters, remaining chapters 100%, those who studied thoroughly, understood in depth, they didn't face any difficulty. Understood the 3/4 strategy means now? Again, some students, they ask me this query. Sir, what if I study 3/4? In MCQs 1/4 will come, what will happen? Array, first finish the 3/4 year. I agree with your doubts. First finish the 3/4 syllabus. Whatever we are saying, first become perfect in that. First get perfection, man. Why are you crying after the exam that I should have studied that, I should have studied this? Why are you crying? First become perfect in 3/4. I'm telling you, because even before exam, for September attempt purpose, I made 3/4 strategy. In that I challenged. Now I'm showing up. I fulfilled my challenge. Those who followed absolutely 3/4 strategy would have attempted easily 95 marks in accounts. Those who followed 3/4 strategy in law would have attempted minimum 90 marks perfectly. Those who followed in tax is even more, like 105 marks came. Even choice questions also you can attempt just with the 3/4 strategy. Costing 3/4 strategy, 93 marks came. Auditing paper and FMSM is still going on. I bet the same.
Today evening audit exam paper will come. I'll be doing analysis. In that analysis itself, I will also show you simultaneously how powerful 3-4 strategy. Tomorrow if somebody says you 3-4 strategy don't follow, they are fools. They don't understand how exams work. I always believe from ground, this is reality. With evidence I'm showing here. So-called tough paper in law, I'm showing you with evidence. What else is necessary? What else is needed? What proof is needed? See, you want to reduce burden. You don't want to study 100%, correct? I'm also telling you, don't study 100%. 3-4 chapters keep aside. Remaining perfectly study. Remaining nook and corner. You should not leave even a single line. Everything you have to study in the remaining chapters. That is only what 3-4 strategies means. You, instead of studying in every chapter 70%, out of 10 chapters, 3 chapters keep aside, 7 chapters you be perfect. This is 3-4 strategy. No matter how hard the paper, whether the question comes in MCQ, whether it comes descriptive, don't even discriminate. You will attempt 80 to 90 marks pakka. That's my assurance. Even for Jan 26 exam, I'm throwing a challenge now. I'm throwing a challenge now for the Jan 26 exam. If it does not come 85 to 90 marks, if it does not come from 3/4 syllabus of what we recommend, I will quit from this profession. That's my challenge. For example, company law, I'll tell you, there is a topic called dividends. Every time in exam they'll question. Everybody would have thought dividend pakka question will be there, but in the recent exam dividends not there, I guess so, because our law faculty told dividend is not there. That's why you see we didn't cover dividend in 3/4. You can observe here. Dividend is always there as a part of main. Yes or no? We also expected pakka dividend question will come, but it didn't come. You understood? Dividend pakka question will be there. We also expected it will come, but it didn't come. See, 3/4 strategy, no, it's not about, sir, share capital questions will not come. Accounts of company, it will not come. Audit and audit, it's not about coming the question or not. It's about how many marks you can attempt with 3/4 strategy. I'm talking about how many marks you can attempt. You don't have to attempt 100 marks to pass. You want to get 60 plus exemption, 70 marks if you attempt enough. It all depends upon perfection. For example, accounts you take. For example, A17, you see A17, for example, you see primary reportable segments point. We covered in 3/4 strategy and that was asked in MCQ. Yes or no? So, whatever is there in the 3/4, like these chapters, we straight away told students to leave it. These standards, these topics, straight away we told them to leave. Those who leave these chapters, still they can attempt easily 90 marks of the paper. Pakka, you just cross verify. Once audit and FM exam is also over, I will come up with an Excel sheet analysis of what is this chapter covered in 3/4, where the question is asked in the question paper. I will show clear analysis. Once P5, P6 also complete, I'll come up with one more video. This is a safest strategy and a wonderful strategy. I'm telling you, this kind of clarity, this kind of command you won't get anywhere. Any paper may be tough, paper may be easy, paper may be moderate. It doesn't affect you. You will be able to answer it superb, no matter what level of difficult it is. Difficult means what? Some questions you don't know. That only you call it as difficult. No, why you don't know? Because you ignored C category questions in every chapter. Why? If you take up one chapter, study 100%. Do not prepare selectively from each chapter. Never do that. That's a very dangerous approach. If you want to leave one chapter, you didn't like some chapter. Okay, leave it. Leave it fully. For example, share capital and debentures is there in law. Maximum weightage is what? 8 marks. Worst case 10 marks. Okay. Remaining paper is there with you, no? Audit and auditors worst scenario 5 marks. Accounts of the company worst scenario 10 marks. Interpretation 5 marks. Totally 30 marks paper. Okay, 30 marks you ignore, yeah. Remaining you study. And this time what are we going to do, for upcoming Jan exams? Whatever chapters covered in 1/4, we will give revision on that. So whoever is enrolling into our exam oriented course, what are we going to plan? You all study 3/4 only. 100% you watch our EO classes, 100% you study from the book. Whereas remaining 1/4, watch our marathon so that in MCQs you will not have a trouble. That kind of strategy we are going to implement. Guys, is clear. This is a clear winner strategy in any attempt for that. You take the same list, this list we gave for September exam, take the same list, compare with May 25 exams, compare with Jan 25. I challenge, if some of you show me less than 85-90 marks in any paper from this strategy, I will accept the challenge. Don't unnecessarily comment, just for the sake of objecting the strategy. Show with proof.
దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ 3/4 స్ట్రాటజీ. నౌ ఐల్ టాక్ ఇన్ తెలుగు. సో మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం 3/4 స్ట్రాటజీ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్లో చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇన్ ద రీసెంట్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా సెప్టెంబర్, ఇంకా ఆడిట్ జరుగుతుంది, ఎఫ్ఎంఎన్ఎస్ఎం జరగబోతుంది. ఓకే, ఇందులో 3/4 స్ట్రాటజీ నుంచి అకౌంట్స్ కానీ, లా కానీ, ట్యాక్స్ కానీ, కాస్టింగ్ కానీ తీసుకుంటే మినిమం 90 మార్క్స్ అండి. 90 మార్క్స్ మినిమం వచ్చాయి 3/4 స్ట్రాటజీ నుంచి, మినిమం 90. ఇంకా ఇప్పుడు అకౌంట్స్, కాస్టింగ్ అయితే మోర్ దాన్ 90, లా కూడా మోర్ దాన్ 90 మార్క్స్ ఇట్ కేమ్. ట్యాక్స్ అయితే అసలు 105 మార్క్స్ వచ్చాయి 3/4 స్ట్రాటజీ నుంచి. ఈవెన్ ఆడిటింగ్, ఎఫ్ఎంఎస్ఎం కూడా అదే రిపీట్ అవుతుంది, ఏం భయం లేదు, అదే రిపీట్ అవుతుంది. అసలు 3/4 స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి? జనరల్గా మనందరం ఏం చేస్తాము, ఏబీసీ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ ఫ్రమ్ అవర్ టైం. మా టైం నుంచి ఇది పాపులర్, మా టైమ్స్లో ఇది బాగా వర్కౌట్ అయింది. ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వదు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎస్పెషల్లీ న్యూ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత 2024 నుంచి 22 నుంచే స్టార్ట్ అయింది చేంజ్. కానీ చాలామందికి అసలు బుర్రకు ఎక్కట్లేదు. ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్ ఏ రేంజ్లో పెరిగాయని చెప్పి ఇది అసలు చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు. స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే రిపీటర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఎప్పుడో ఎన్రోల్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఆ ఊహలోనే ఉన్నారు. ఏబీసీ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్, మొన్న జరిగిన లా పేపర్ ఏమైంది? మీరు ఏం చదువుతారు? ప్రతి చాప్టర్లో అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంది, లేదా ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్ ఉంది, అందులో 3-4 టాపిక్స్ తీసి పెడేస్తారు, తీసేసి మిగతా చదువుకుంటారు. ప్రిలిమినరీ అలానే చేస్తారు, ఇన్కార్పొరేషన్ అలానే చేస్తారు, మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సేమ్ అదే పద్ధతి. ప్రతి చాప్టర్లో కొంత ఒక 20-30% టాపిక్స్ తీసేసి మిగతా 70% టాపిక్స్ చదువుతారు. కానీ మొన్న ఏమైంది? సగం పేపర్ ఆల్మోస్ట్ లాలో నాకు తెలిసి 40 మార్కుల పైన సి కేటగిరీ నుంచి వచ్చాయి. అందరూ దుబ్బింది, అందరూ అయ్యో ఓ మై గాడ్, నేను అసలు క్వశ్చన్ చదవలేదు, లా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చింది, డిఫికల్ట్, వెరీ డిఫికల్ట్, మోస్ట్ డిఫికల్ట్, హిస్టరీలో టఫెస్ట్. ఏంది టఫెస్ట్? ఎందుకు టఫెస్ట్? వాడిన బుక్లో లేనిది అడిగినాడా? బుక్లో ఉన్నదే కదా అడిగింది. ఒక్కటి చూపించండి, ఒక్క ఫెమా క్వశ్చన్లో ఒక 1 మార్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ వచ్చింది, మిగతా అదంతా విత్ ఇన్ ద సిలబస్. ఐసీఏ స్టడీ మెటీరియల్ లేని క్వశ్చన్ ఒకటి చూపించండి. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు సరిగా చదవాలా. మీరు ప్రతి చాప్టర్లో మీకు ఈజీగా అనిపించిన టాపిక్స్ అన్ని చదువుకుంటారు, టఫ్గా ఉన్నాయని సి కేటగిరీలో పడేసి అవి చదవకుండా వదిలేశారు. కరెక్ట్గా వాడు అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు. అందుకే నేనేం చెప్తాను, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ప్రతి చాప్టర్లో కొన్ని టాపిక్స్ వదిలేయడానికి కారణం ఏంటంటే టైం లేదు. సరే, ఇంత సిలబస్ ఎలా చదువుతాం? ఇదే కదా. ఇప్పుడు నేను కూడా అదే వర్షన్లో మీకు చెప్తున్నాను, అంత సిలబస్ చదవడానికి టైం లేదు, కరెక్టే. కానీ ఇప్పుడు లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకుంటే, లేదా అకౌంట్స్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో లా గురించి చెప్పా, ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి చెప్తా. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే ఈ మొత్తం, అంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్, రెసిడెన్షియల్, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ 3/4 టాపిక్స్ అంటాం. ఇది వచ్చేసరికి 1/4 టాపిక్స్ అంటాం. క్యాపిటల్ గెయిన్స్, టీడీఎస్, టీసీఎస్ 1/4 అని చెప్పా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేపర్ వచ్చేసరికి 65 మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్గా ఉంటుంది, విత్ చాయిస్ అన్ని కలిపి 60+ ఉంటుంది. క్యాపిటల్ గెయిన్స్, టీడీఎస్, టీసీఎస్ కలిపి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకున్నారు? మొన్న 10 మార్క్స్ వచ్చాయి అంతే, 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. మిగతావన్నీ కలిపి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 50 పైన వచ్చాయి. నేనేం చెప్తా తెలుసా? అరే అసలు క్యాపిటల్ గెయిన్స్, టీడీఎస్, టీసీఎస్ వదిలేయండి. ఓకే, దీని రెండింటికి రివిజన్ చూడండి. నేను ఆల్రెడీ రివిజన్ క్లాస్ ఇచ్చేసా యూట్యూబ్లో. దీని కేవలం రివిజన్ క్లాస్ చూడండి, ఓన్లీ రివిజన్ చూడండి. అది కూడా ఎందుకంటే ఏదైనా ఎంసీక్యూ వస్తే హ్యాండిల్ చేయగలగడానికి. అండ్ మా రివిజన్ క్లాస్ మాక్సిమం ఎంసీక్యూ హ్యాండిల్ చేయగలవు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ది మేజర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ థరోలీ వన్స్, యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. మిగతాది మొత్తం మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదవండి, ఇందులో మళ్ళీ బేరాలొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ ఉంది, అందులో యాక్రిషన్ టు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఒక పెద్ద ఫార్ములా ఉంటుంది, అది వదిలేసేయండి. అది ఓకే, అది అసలు ఎగ్జామ్లో అడగడది. అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా సాల్వ్ చేయడం దండగ, ఎందుకంటే చాలా టైం పట్టింది. ఏదో 1-2 ప్రొవిజన్స్ తప్పితే ఈ మొత్తం దాంట్లో అంతా 100% చదవాల్సిందే. సో ఇది మొత్తం 100% చదవండి. ఏమవుతుంది? ఎగ్జామ్లో వాడు మీరు అనుకోని ప్రొవిజన్ అవ్వనివ్వండి, అనుకున్న ప్రొవిజన్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నువ్వు మొత్తం చదివేసావు, హౌస్ ప్రాపర్టీ అన్ని సెక్షన్స్ చదివావు, పీజీపీపీ అన్ని సెక్షన్స్ చదివావు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ అన్ని సెక్షన్స్ చదివి, ఇక్కడ నువ్వు సెలెక్టివ్ స్టడీ చేయలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎంటీ మొత్తం 100% చదివావు, ప్రతిదీ 100% చదివావు. ఎక్కడ నేను వాడు పేపర్ టఫ్ ఏంటి, ఈజీ ఏంటి, ఇలా 3/4. ఇక్కడ నేను సిలబస్ తగ్గిస్తున్నాను మీకు 30%, 20-30%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీకు 20 hours పట్టిద్దండి, క్లాస్ ఒకటే 15-20 గంటలు పట్టిద్దండి. టీడీఎస్, టీసీఎస్ క్లాస్ ఒకటే 10-15 గంటలు పట్టిద్దండి. ఈ రెండు కలిపి 30-35 గంటల క్లాస్ ఉంటుంది, 30 గంటల క్లాస్ ఉంటుంది, లేదా కనీసం 25 గంటలు ఉంటుంది. మా ఈవో అయితే 25 గంటలు ఉంటుంది. మీరు మళ్ళీ చదవడానికి ఒక 25-30 గంటలు, 50 గంటలు బర్డెన్ తగ్గిద్ది. ఆ 50 గంటలు ఏం చేస్తారు? ఇదే దాని మీద మళ్ళీ టైం పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి పర్ఫెక్షన్కి రండి. ఇది మేము చెప్పింది 3/4. మేము సెప్టెంబర్ అటెంప్ట్కి బిఫోర్ మేము ఛాలెంజెస్ చెప్పాం, సెప్టెంబర్ అటెంప్ట్ 3/4 వాడండి అని. దానికి మళ్ళీ కింద స్టూడెంట్స్ చాలామంది, సార్ ఇది సరిపోద్దా, ఇది సరిపోద్దా అంటే ఏబీసీ అనాలిసిస్ సరిపోద్ది నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? సార్ ఈ చాప్టర్ వదిలేయడం చాలా డేంజర్. ఏంది డేంజర్? సెప్టెంబర్ పేపర్ ప్రూఫ్, May 25 పేపర్ తీసుకో, ఇదే స్ట్రాటజీ, ఈ డాక్యుమెంట్ నువ్వు పక్కన పెట్టుకొని నువ్వు కంపేర్ చేయి.
నువ్వు కంపేర్ చేయి డాక్యుమెంట్ పక్కన పెట్టుకొని. ప్రతి ఎగ్జామ్కి మొన్న మే 25 చూసుకో, జాన్ 25 చూసుకో, సెప్టెంబర్ 24 కూడా చూసుకో. ఈ చాప్టర్స్ మేము ఏవైతే 1/4 కింద చాప్టర్స్ టాపిక్స్ పెట్టామో ఈ టాపిక్స్ నుంచి ప్రతి అటెంప్ట్లో వరస్ట్గా 25 నుంచి 30 మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం 30 మార్క్స్, అంతకు మించి లేదు, ఛాన్సే లేదు. 90 మార్క్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదవండి రా అని చెప్తున్నా నేను. 120 మార్క్స్కి మీరు చదవద్దు, 90 మార్క్స్కి చదవండి. తలకిందులుగా రాని పేపర్. నువ్వు 80+ నుంచి 90+ రాస్తావు పర్ఫెక్ట్గా. పాస్ అవ్వడానికి అసలు 60 మార్కులకు రాస్తే చాలు. నువ్వు ఎగ్జామ్షన్ కొట్టొచ్చు ఈ స్ట్రాటజీతో. సరే ఎగ్జామ్షన్ ఎట్టు వచ్చింది, నువ్వు సవ్యంగా రాస్తే వస్తుంది. సరిగా రాస్తే పేపరు, నువ్వు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాస్తే వస్తుంది. అన్నీ నువ్వు సగం సగం చదివి ప్రతి ప్రొవిజన్ ప్రతి చాప్టర్ సగం సగం నాలెడ్జ్తో వెళ్ళి అన్ని సగం సగం రాసి వస్తే 30 కూడా రావు. 100 మార్కులు రాసిన. నువ్వు చూసుంటావు కదా నీ పాత అటెంప్ట్లో, నీ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో చూసుంటావుగా, 100కి రాసుంటావు అకౌంట్స్. కానీ ఎంత వచ్చుంటాయి? 45, 46 వచ్చుంటాయి. కొంతమంది ఆడిట్ ఉంది 100కి రాస్తారు, 11, 12 వస్తాయి మార్కులు. ఎందుకు? పర్ఫెక్షన్. పర్ఫెక్షన్ ఎందుకు రావట్లేదు? సిలబస్ ఎక్కువ. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు? ఏబీసీ అనాలిసిస్కి వెళ్తున్నారు. అది డేంజర్. అదే 3/4 స్ట్రాటజీకి వెళ్ళు. ఇక్కడ నీకు కొంత సిలబస్ తగ్గిస్తున్నాం. మిగతా చాప్టర్స్ మొత్తం 100% పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి. అందులో ఎగ్జామ్షన్ లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చదువుతున్నావు, సెక్షన్ 9 ఉంటుంది అందులో, ఇన్కమ్ డీమ్డ్ టు ఎక్రూ ఆర్ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి మొత్తం చదవాల్సిందే. ఎందుకంటే 3/4 కింద ఉంది కాబట్టి ఆ చాప్టర్ మొత్తం నూక్ అండ్ కార్నర్ చదవాల్సిందే. బిజినెస్ కనెక్షన్కి 5 ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం చదవాల్సిందే. సో ఇది 3/4 స్ట్రాటజీ ఇంపార్టెన్స్. మీరు ఏ అటెంప్ట్ అయినా తీసుకోండి. రేపు జనవరి అటెంప్ట్ కూడా ఇప్పుడే నేను ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను, 100% ఓపెన్ ఛాలెంజ్. 3/4 స్ట్రాటజీ నుంచి 90 మార్క్స్ తక్కువ రావు. వరస్ట్లో వరస్ట్ కేసు 85 మార్క్స్ తక్కువ రావురా. పక్కా రాసేస్తా, 85 మార్క్స్ తక్కువ రావు. 85 మార్క్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ 3/4 సిలబస్ నుంచి వస్తుంది పక్కా. సో ఎవడైతే ఈ 3/4 స్ట్రాటజీ ప్రకారం 100% ఈ చాప్టర్స్ని మొత్తం 100% అవపోషం పడతాడో వాడు ఆ అటెంప్ట్లో 85 మార్క్స్కి పక్కా రాసొస్తాడు అని ఆడు ఎగ్జామ్షన్ కొడతాడు. మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. మొన్న మే 25 అటెంప్ట్ జరిగింది కదా, సిఏ ఫైనల్ ఆడిట్ 40 పేజీల క్వశ్చన్ పేపర్, టఫెస్ట్ పేపర్ అనమాట. అందులో నేను 3 స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ వచ్చి ఆ 3 3/4 స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారు. అంతకు మించిన ప్రూఫ్ నా దగ్గర ఇంకోటి లేదు. ఆ 3 నేను ఆడియో మీకు పాడ్కాస్ట్ పెట్టా చూడండి. అందరూ 3/4 స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారు, అందరూ ఎగ్జామ్షన్లు కొట్టారు. అది కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఆడిటింగ్ పేపర్, చరిత్రలోనే టఫెస్ట్ పేపర్. మీరు ఇప్పుడు మొన్న లా పేపర్ ఎంతైతే టఫెస్ట్ ఉందో ఆడిటింగ్ పేపర్ అలానే 40 పేజెస్ అండి క్వశ్చన్ పేపర్, 24 పేజెస్ ఎంసీక్యూ పేపర్. అది 3/4 స్ట్రాటజీ పవర్. ఫైన్, తెలుగులో అయిపోయింది. நான் தமிழில் ஆரம்பிப்பேன். இப்போ தமிழில் பேசலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ என்னதுன்னா 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி ஹவு பவர்ஃபுல். 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி. ஜென்ரலாக நம்ம எக்ஸாமில் ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் ஃபுல் சிலபஸ் நம்மளால் படிக்கவே முடியாது. கரெக்டாக ஒரு சாப்டரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸை எடுத்துக்கோங்க, நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குது. டேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, குரூப் 1లో இன்கம் டேக்ஸில் 13 சாப்டர் இருக்குது, ஜிஎஸ்டியில் எகைன் ஒரு 15 சாப்டர் இருக்குது. அரே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25-30 சாப்டர் இருக்குது. எப்படி படிக்கிறது? அதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு யூஸ்லெஸ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. என்ன அந்த மெத்தடு? எவ்ரி சாப்டர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் கேட்காத கொஷின் ஏதாச்சும் இருக்கா எக்ஸாம்ஸில், அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சி கேட்டகரியில் தூக்கி போடுவாங்க. அப்படி எல்லா சாப்டர்ஸ்லேருந்து ஏபிசி அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு ஏ கேட்டகரி பி கேட்டகரி மட்டும்தான் இவன் நல்லா படிப்பான், சி கேட்டகரி படிக்க மாட்டான். அப்படியே இந்த ரீசெண்ட் செப்டம்பருக்கு ஆல்சோ நிறைய பேர் ஏபிசி அனாலிசிஸ் ஃபாலோ ஆகிட்டா, நிறைய பேர் எங்கள் 3/4 ஆல்சோ ஃபாலோ ஆகிட்டா. அந்த 3/4 ஃபாலோ ஆக பசங்களெல்லாம் கேளுங்க போயிட்டு. இதுக்கு இங்கே நானே ப்ரூஃப் காட்டிட்டு இருக்கல. இப்போ ரீசெண்ட் செப்டம்பர் எக்ஸாம்ஸில் 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யார் யார் ஃபாலோ ஆவீங்களோ இந்த ரீசெண்ட் எக்ஸாமில் அவங்கனால நிச்சயமாக 100% 90 மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் எல்லா பேப்பர்லையும். இன்னும் ஆடிட் எக்ஸாம் எஃப்எம் நடக்கலை, அதுலேயும் நான் சொல்கிறேன் 90 மார்க்ஸ் ஒழுங்காக எடுக்க முடியும் 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணவங்களு. என்னது இந்த 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக லா பேப்பர் நடந்துருச்சு. பிகாஸ் இந்த லா பேப்பர் தான் வெரி டஃப் பேப்பர்னால நான் சொல்கிறேன். லா பேப்பர் எதுக்கு டஃப் பேப்பர் தெரியுமா? ஏன்னா நீங்கள் சி கேட்டகரி கொஷின்ஸ் நிறைய விட்டுட்டேல எல்லா சாப்டர்லையும். 40 மார்க் அந்த சி கேட்டகரியில் தான் வந்தது இந்த வாட்டி லாவில். டோட்டல் 100 மார்க்ஸில் 40 மார்க்ஸ் மேலே அந்த சி கேட்டகரியில் தான் வந்தது. அதனால தான் நிறைய பேருக்கு டிஃபிகல்ட் பேப்பர். ஒன்று, கொஷின் லென்த்தி, தட் டு தேர் ஆஸ்கிங் ஆல் இன்டெப்த் நாலேஜ் ஆஃப் த லா. அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? சி கேட்டகரி டாபிக்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இதான் மெயின் ட்ராபேக். ஸோ ஏன் இவனால் நல்லா எடுக்க முடியல? எல்லா சாப்டர்ஸ் படிச்சாச்சுலே, எல்லா சாப்டர்ஸ் படிச்சாச்சு, ஆனால் சாப்டருக்குள்ளே இருக்க என்டையர் கண்டென்ட் படிக்கல. இதுதான் ப்ராப்ளம். சார் ஏன் படிக்கலன்னு கேட்டால், சார் டைம் எங்கே சார் இருக்குது, இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ டஃப் பேப்பர்ஸ் வந்துடுது, என்ன டைம்?
அதனால தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்ல வரேன், லாலவே இது செப்டம்பர் 25க்கு நான் ஆல்ரெடி 2 months பேக்கே ரிலீஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அதில் தான் அதனால தான் நாங்கள் லால என்ன சொல்லிட்டோம் தெரியுமா, ஷேர் கேபிட்டலு, அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, ஆடிட்டு, இன்டர்பிரிட்டேஷன், இந்த 4 சாப்டர்ஸ் விடுங்க, டச்சே பண்ணாது. ஏன் சார் கொஷின்ஸ் வராதா? கொஷின்ஸ் வரும். வந்தானு இந்த 4 சாப்டர்லேருந்து வந்த கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் 25 மார்க்ஸ், அதில் 30 மார்க்ஸ் வரஸ்ட் கேஸில் இந்த 4 சாப்டர்லேருந்து வந்த கொஷின்ஸ் 30 மார்க்ஸ் தான். செக் பண்ணிக்கோங்க, ரீசெண்ட் லா பேப்பர் 25 to 30 தான் இருக்குது. மீதி சாப்டர்ஸு இதில் எந்த செக்ஷனு விடாமே, எந்த ப்ரொவிஷோ, எந்த எக்ஸ்பிளனேஷன், எந்த எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே விடாமே கொஷன் பேங்க்கு சாப்டர்ஸ் 100% நூக் அண்ட் கார்னர் கவர் பண்ணணும். இதுதான் நாங்கள் சொல்லியாச்சு ஆல்ரெடி. இதில் இருந்து தான் 90 மார்க்ஸ் மேலே வந்துருச்சு. இங்கே 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி படித்தா என்ன லாபம், என்ன யூஸ், எக்ஸாக்டாக என்ன யூஸ்? வெரி சிம்பிள். நீ இன்கார்பரேஷன் சாப்டர் எடுத்தாச்சு, அதில் எல்லா கான்செப்ட்ஸ் நீ கவர் பண்ணுவே, எதுவுமே விட மாட்டேன். prospectus, everything you will cover, nothing you will leave. Ready hearing prospectus, எது இந்த ரீசெண்ட் ஏதோ கொஷன் வந்துச்சு, ஷெல் prospectus, மெமராண்டமு எல்லாம் எது சம்திங் எல்லாம் இருக்கு, everything you will cover. You will not leave even a single sub concept. அந்த மாதிரி படிக்கும்போ என்ன ஆகும், இந்த எக்ஸாம்ல எங்க வேணா கொஷன் கேட்கலாம், சாப்டர்ல இருந்து தானே கேட்கணும், அவங்கள வெளியே இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இல்லை கேட்க முடியாதுல்ல. பிகாஸ் நீ எல்லாம் 100% அந்த சாப்டர், 100% ஆல் த செக்ஷன்ஸ், 100% ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ ஸ்டடிட். அப்போ உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ஒன்றுமே இருக்காது. அதான் 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜியோட பவர். இங்கே சில பேர் கேட்பாங்க, சார் இந்த 3/4 படிச்சுட்டு அந்த 1/4 படிக்கவே இல்லைனா எம்சிக்யூஸ் வந்தால் எப்படி சார்? இதெல்லாம் யோசிக்காம முன்னாடி முதல்ல படிங்கடா, முதல்ல நாங்கள் சொன்னது படிங்கடா ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் டைம் இருந்தால் அது எப்படி. நான் என்ன சொன்னேங்க, விடுங்கன்னு சொன்னியா? இல்லை, நான் என்ன சொன்னேன், லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டின்னு சொன்னேன். விடுங்க, இது படிக்கவே படிக்காது, தூக்கி போடுங்க புக்கில் இருந்தது, நான் சொல்லவே இல்லைல்ல. நான் என்ன சொன்னேன், முதல்ல இதை படிங்க ஃபர்ஸ்ட், இதில் பர்ஃபெக்ஷன் கமாண்ட் எடுத்துட்டு வாங்க, 100% சக்சஸ் ரேட் இஸ் கேரண்டீடு. இன்னும் டைம் இருக்கு, உனக்கு இன்னும் பயம் இருக்கு அந்த 1/4, ஐயோ அப்போ போய் படி 1/4 ஆல்சோ. த பாயிண்ட் இஸ், எல்லா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிச்சாச்சு, ஆவரேஜாக படிச்சாச்சு, கேஷ் ஃப்ளோ ஆவரேஜாக படிச்சாச்சு, பைபேக் ஆவரேஜாக படிச்சாச்சு, எமால்கேஷன் ஆவரேஜாக படிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி எவ்ரி சாப்டர் ஆவரேஜாக படிக்கிறதுக்கு மேலே 3/4 ஸ்ட்ராட்டஜி 100% பர்ஃபெக்டாக படிங்க. இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த மாதிரி யாராவது படிப்பாங்களோ, who ever is studying like this, I challenge Jan 26 attempt, May 26 attempt, any attempt, next upcoming all attempts, I'm telling you, this strategy will give you guarantee success. Example, உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ எனக்கு, உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா தெரியாது, இப்போ லா பேப்பர் டஃபஸ்ட்னு சொல்லுவீங்களே, போன May 25 அட்டெம்ப்டில் சிஏ ஃபைனலில் ஆடிட் பேப்பர் அப்படியே டஃபஸ்ட், 40 பேஜ் ஆடிட் பேப்பர், தியரி சப்ஜெக்ட் 40 பேஜ் கொஷின் பேப்பர், எம்சிக்யூஸ் 24 பேஜ். ஆனால் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கியாச்சு. அதில் எல்லாருக்கும் 3 பேருக்கு ஆடிட்டிங்கில் எக்ஸாமினேஷன். அவங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி 3/4 தான். எல்லாரும் என்ன சொன்ன தெரியுமா, அந்த ஆடிட் பேப்பர் வாஸ் ஸோ எக்ஸப்ஷனல். எங்கேருந்து கேட்பாங்க கொஷின்ஸ், நிறைய அவுட் ஆஃப் புக், அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் எதுவுமே இருக்காது. இந்த லா பேப்பர் ஆல்சோ சில பேர் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ், எதுவுமே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் இல்லை, எல்லாமே புக்கில் தான் இருக்குது. ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் படித்த மெட்டீரியல் இல்லை, ஐசிஎஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க, அது வித் இந்த சிலபஸ் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இல்லை எங்கள் ஸ்ரேஷ்டா மெட்டீரியல் இருக்கு, சுப்பிரமணியம் சார், அதில் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கே தெரியும் அவுட் ஆஃப் சிலபஸா இன் சிலபஸ் அப்படின்னு. 3/4 strategy is most safest strategy. Challenge accepted, open challenge, I'm telling you, show me. இந்த 3/4 strategy work ஆகலே 90 மார்க்ஸ் கீழே, 85 மார்க்ஸ்மா, நான் மினிமம் பவுண்ட் 85 மார்க்ஸ் கீழே எக்ஸாம்லோ இந்த 3/4 இருந்து வந்திருக்கு. show me that. Okay, so this is so powerful strategy for Jan exams also. The same 3/4 strategy is going to apply. No changes itself. September க்கு என்ன strategy, Jan also same strategy. There is no changes at all. See, 1/4 என்ன தெரியுமா, இதுல இருந்து கொஷன் வராதன்னு இல்லை, கொஷன்ஸ் வரும். நீ 40 மார்க் வாங்குறதுக்கு 50 மார்க் எடுத்தா போதும், 60 மார்க் வாங்குறதுக்கு, எக்ஸாம்ஷன் வாங்குறதுக்கு 70 to 80 மார்க்ஸ் போதும். நீ 100 மார்க் எடுக்க தேவையில்லை 60 மார்க் வருதுக்கு. It all depends on perfection. You know, recently CA final one student I interviewed, 83 marks or 81 marks he attempted, 67 he got. How? Perfection. And the perfection varanunna, and the chapter nook and corner from the first point to the last point in the chapter 100% நீ படிக்கணும். அப்பதான் அந்த perfection வரும், இல்லைனா வராது. Okay, fine.
I made this video in all the 3 languages, English, Telugu, Tamil already. So look at the timestamps, and if you want to listen in any other language, you just, I only know these 3 languages. In any of these 3 languages you want to listen, just click on the timestamp and listen there. Okay, that's it. Okay, for January exam, I am accepting challenge. This 3/4 strategy will also work in Jan exams. Paper can be difficult, easy, doesn't matter. No matter what, open challenge for Jan 26 exam. This 3/4 strategy will come. As it is, it will be minimum 85 to 90 marks will come. And once I finish all the exams, so like audit and FM is also over, each subject wise, chapter wise, question wise comparison with this 3/4 strategy, we will show you how powerful is this 3/4 strategy. Okay.